ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಯಾಡ್, ಆಂಗ್ರಿ ಈ ತರಹದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಶುರುವಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಈ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಳ ಆಗಿದ್ರೂ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ಆ, ಕೇವಲ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದು. ಐ ಫೀಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ನರ್ವಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನಂದ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓ ಹಾಗೆಂದ್ರೆ? ಈಗ ನರ್ವಸ್, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಪ್ರೌಡ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಈ ಥರದ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಯಾಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಹೌದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ, ನ್ಯೂಆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕೆ ಕಲಿಯೋರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಬರೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿ, ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಆಕರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ತರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಓಕೆ. ಹೇ ಸುಮಾ, ಯು ಲುಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಈ ತರಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ರವಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ ಶಾಲೆಯ ದಿನದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಕಿರೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ. ಹೌದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ಟುಡೇ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್, ಐ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ನೌ, ಈ ತರಹದ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ, ಗ್ರಾಮರ್, ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಕೇಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಕರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪದಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್. ಹೌದು. ಈ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪದಗಳನ್ನ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಚ್ ಕಲಿಯೋದು, ಅದು ಬರೀ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ರೀತಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದು, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸೋ ರೀತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾ? ಹೇಗೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के
70वें हफ्ते का वीडियो स्क्रिप्ट। इसका टाइटल है स्पीक अबाउट योर फीलिंग्स इन इंग्लिश, इमोशंस मेड सिंपल। तो ये करीब 30 मिनट का वीडियो है और इसका मकसद है सीखने वालों को ये सिखाना कि भी अपनी फीलिंग्स, अपना मूड इसे अंग्रेजी में साफ-साफ कैसे बताएं। अच्छा। इसमें मतलब वोकैबुलरी है इमोशंस के लिए, कुछ फ्रेजेस हैं, सेंटेंस कैसे बनाने हैं और मूड बताने के लिए जो सिंपल ग्रामर चाहिए वो सब कवर किया गया है। हाँ, और जो बात मुझे इसमें दिलचस्प लगी वो ये कि ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं देता। हाँ, मतलब ये सिखाता है कि उन शब्दों को सही ग्रामर के साथ कैसे यूज करना है। जैसे वो बी वर्ब वाला स्ट्रक्चर है ना, हाँ, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फीलिंग, जैसे आई एम हैप्पी, बिल्कुल। और उसे असल जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करें। जैसे स्क्रिप्ट में उदाहरण है दोस्तों के बीच बातचीत का, हाँ, वो एग्जाम वाला। है ना? हाँ, वही हाँ, परीक्षा के स्ट्रेस के बारे में। सही कहा। और इसमें सिर्फ वो हैप्पी, सैड, एंग्री जैसे कॉमन शब्द ही नहीं है, नहीं नहीं। बल्कि थोड़े और गहरे भाव जैसे नर्वस महसूस करना जी या जी। ग्रेटफुल होना, प्राउड फील करना, ये सब भी हैं। हाँ, वो रेंज काफी अच्छी है। मुझे वो रोल प्ले वाला हिस्सा काफी अच्छा लगा, जी। जहां दो दोस्त बात कर रहे हैं। एक कहता है शायद, आई एम फीलिंग नर्वस, वी हैव अ टेस्ट टुडे। हाँ, और दूसरा उसे हौसला देता है स्टे काम करके। एग्जैक्टली। तो ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ शब्द रटना नहीं है, ये असल में बातचीत का एक टूल है। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी चीज जो मुझे लगी वो है आम गलतियों पर इनका फोकस। हाँ, वो जरूरी है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आई एम फील हैप्पी। हाँ, ये मैंने सुना है कई बार। हाँ, होता है। तो स्क्रिप्ट इसे फौरन ठीक करती है, बताती है कि या तो आई फील हैप्पी बोलो या आई एम हैप्पी बोलो, दोनों नहीं। दोनों एक साथ नहीं। ये सुनने में छोटी बात लगे पर बातचीत में बहुत फर्क डाल देती है, मतलब क्लैरिटी के लिए। बात तो सही है। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट सिर्फ रटाने पर नहीं, बल्कि सही और स्पष्ट तरीके से बात करने पर ध्यान दे रही है। हाँ, मतलब ये सिर्फ क्या बोलना है ये नहीं, बल्कि कैसे सही बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस पर भी काफी जोर है। और वो सब्जेक्ट प्लस एमएसआर प्लस फीलिंग जैसा पैटर्न भी काफी सरल तरीके से समझाया है। और फिर उसे प्रैक्टिकल बनाया है रोजमर्रा के फ्रेजेस से, जैसे आई एम नॉट इन द मूड, या फिर वो हौसला देने वाला कीप योर चिन अप। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ भावनाएं बताना ही नहीं बल्कि उन पर रिएक्ट करना भी सिखा रहा है एक तरह से। सही। और साथ में वो सुनने और बोलने वाले अभ्यास भी हैं शायद। हाँ हाँ, जैसे कोई कहानी सुनना या दिए गए सेंटेंसेस को जोर से पढ़ना। इससे जो सीखा है वो पक्का हो जाता है। तो अगर हम समराइज करें तो इस स्क्रिप्ट से सीखने वाले क्या-क्या खास चीजें लेके जाते हैं? मतलब मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से पहला तो बेसिक और थोड़े एडवांस लेवल की वोकैबुलरी भावनाओं के लिए। ठीक है। दूसरा, वो सिंपल ग्रामर पैटर्न जैसे सब्जेक्ट प्लस एम इज़ारे प्लस फीलिंग, उसमें मास्टरी। तीसरा, आम गलतियों से बचना, जैसे वो आई एम फील वाला। हाँ, वो जरूर। और चौथा, वो रोजमर्रा की बातचीत के लिए प्रैक्टिकल फ्रेजेस, स्टे काम या आई एम नॉट इन द मूड जैसे। और सुनने बोलने की प्रैक्टिस भी। हाँ, वो भी। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो किसी भी भाषा में अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त कर पाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। सार्थक रिश्ते बनाने के लिए ये बहुत अहम है। सही। तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ शब्दों और नियमों के बारे में नहीं है, मेरे ख्याल से ये उससे बढ़कर है। ये अंग्रेजी में खुद को ऑथेंटिकली, मतलब जैसे आप हैं वैसे व्यक्त करने का आत्मविश्वास बनाने के बारे में है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, स्किल डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली। और ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सब मतलब किसी भी भाषा में अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से बताने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे? मतलब जैसे अपनी बात का स्ट्रक्चर साफ रखना, हाँ। सही शब्दों को चुनना और अपनी जो आम गलतियां हैं उन्हें पहचानना और सुधारना। हाँ, ये तो यूनिवर्सल है शायद। शायद स्क्रिप्ट में वो जो होमवर्क वाले अभ्यास दिए ना, जैसे पिछले दिन कैसा महसूस हुआ उसके बारे में लिखो या कोई ऐसा पल बताओ जब गर्व महसूस हुआ हो, हाँ, दिए हैं। वो मुझे लगता है कि इसी सोच को असलियत में उतारने के अच्छे तरीके हैं, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, ये सीखने को वाकई प्रैक्टिकल बनाते हैं। Welcome to the deep dive. Today we're taking a closer look at a really interesting source. It's a guide, quite comprehensive actually, designed to help learners talk about their feelings, emotions, moods. And our goal here isn't just, a simple summary. We want to really unpack the strategy behind this guide, understand how it teaches emotional clarity so effectively, and maybe more importantly, why that clarity is just so vital for, well, real communication. It's a deep dive into expressing what's truly going on inside. Yeah. Okay, so let's unpack this. The guide
very cleverly starts with what it calls basic feeling words. And you might think, okay, basic, sure. But it feels like more than just a list. It's kind of a strategic first step. By grounding learners in these universal words, things like happy, sad, angry, excited, scared, worried, tired, the ones. Yeah, bored, surprised, confused. Right. It immediately gives everyone a shared starting point, a common vocabulary, even before you get into the trickier stuff. And what's fascinating, I think, is how quickly it links that basic vocabulary to grammar. It doesn't wait. It focuses right away on the be verb plus the feeling word. So, I'm happy today, or she is excited. It's simple, yes, but it's incredibly efficient for a learner. It lowers that cognitive load, It lets them make a direct statement about how they feel, which is, well, a huge confidence booster early on. And that includes negatives too, like, I am not angry. That directness makes a lot of sense for building that initial confidence, but does the guide talk about, like, when you choose I am versus I feel? Is there a subtle difference there, or is it just offering options at this stage? That's a really good point. And yeah, the guide offers both. It presents I am and I feel as sort of parallel options. You could say I am happy often suggests maybe a more stable state, whereas I feel nervous or I feel tired might capture something more dynamic, more in the moment. The examples it gives, like I feel nervous before exams or my sister feels tired every evening, they hint at that slight difference. It gives learners that bit of nuance early on, moving from just stating a fact to describing an experience, which is, well, super useful day to day. Okay, so you have the words, you have the basic grammar, but just knowing isn't enough, is it? And the guide seems to get that. It throws you pretty quickly into this role play talking to a friend thing with Priya and Suma. Yes, the role play. Yeah, Suma's nervous about a test. Priya's comforting her. It's a simple dialogue, but it shows the back and forth, right? It shows talking about feelings isn't just stating them, it's interaction. It's getting support. Exactly. And if you connect that to the bigger picture, that role play is really showing the social side of expressing emotion. It's not just broadcasting your feelings into the void. It's about connecting, seeking reassurance, navigating those interpersonal moments. You actually see Suma feel a bit better just by saying she's scared and Priya responding. Language becomes a bridge there. It's powerful stuff, really. So it builds that foundation, shows it in action, and then it expands the toolkit. It brings in the advanced vocabulary mixed emotions section. And here you get words like nervous, calm, jealous, grateful. Embarrassed, proud, lonely. Right. Frustrated, hopeful. These words let you paint with more colors, basically. Yeah. Much more specific, more nuanced than just happy or sad. Which then brings up the whole question of precision, doesn't it, being understood correctly? And that leads nicely into the common mistakes to avoid section the guide includes, which I think is really insightful. It's not just nagging about grammar. It tackles things like I am feel happy instead of I feel happy or I am happy. Oh, right. Or like she feeling tired. Exactly. Instead of she is feeling tired or they angry versus they are angry. Highlighting these specific common mistakes helps learners avoid, well, genuine miscommunication when they're trying to express something potentially quite sensitive. It ensures the feeling gets across accurately. And knowing isn't doing, right? The guide really seems to hammer home the need for practice. It has actual speaking practice sections, and even that challenge speaking task. Describe how you feel today using 3 sentences. Yeah, that active application. It feels like that's where it really sticks, where you go from just knowing the words to actually using them naturally, making it intuitive. And what I found particularly compelling was the listening story mood at school, the one about Ravi. Oh yeah, tell us about Ravi. Well, it's a simple narrative, but it tracked his emotions through a typical school day. He starts off happy, the teacher praised his homework. Then in math class, he feels tired, a bit confused. A friend helps him out. And by the end of the day, he feels proud of himself. Like a mini emotional roller coaster. Pretty much. And what it illustrates so well is that emotions aren't static. They shift, they change throughout the day. We all experience that, right? A small win, a minor frustration. It can totally change your mood. The story makes that fluidity really concrete, much more than just a list of mood words could. That's a great way to show it. And then, beyond single words or basic grammar, the guide includes something really practical. Useful phrases for feelings. Things like, I'm not in the mood, or I feel better now. Don't be angry. Take a deep breath. Stay calm. Everything will be fine. It's okay to feel this way. Yeah. These feel like more than just vocabulary. They're like social tools, emotional shortcuts almost.
That's a good way to put it. Social shortcuts. They give you prepackaged ways to navigate a tricky emotional moment. If you're struggling to find the exact words, one of these phrases can signal what's going on, manage the situation, maybe get support without needing perfect articulation. They can de-escalate things or invite comfort. Really useful. So if we try to kind of pull all these threads together, Mm-hmm. what's the core takeaway from this guide's approach to emotional clarity? Its own recap sort of summarizes it, doesn't it? It builds from emotion vocabulary, the basic and the advanced stuff. Right. Then nails the grammar, the be verb plus feelings, or feel plus the adjective. Then shows it in action with role play and talks about real-life conversations. Mm-hmm. Reinforced by listening practice, like the Robbie story. And finally, pushes you to apply it with speaking prompts. It feels very systematic, a whole pathway. It absolutely is. And what's really key, I think, is that the guide treats expressing emotions explicitly as a skill. Like learning grammar or vocab for anything else. It's something you can learn, something you can practice and get better at. So here's a thought for you listening. What if you take that same approach to your own emotional expression, even in your first language? What if you paid that same deliberate attention to clarity, practiced articulating how you feel? How might honing that skill, really treating it as a skill, change your relationships, maybe your self-awareness, just your ability to navigate the messy, complex, emotional side of life, maybe with a bit more confidence, more precision? That is definitely something to think about, a powerful idea. Thank you for joining us on this deep dive, exploring how we learn to talk about what we feel. Keep exploring that fascinating connection between language and our inner worlds.